So guys, welcome back again to this YouTube channel. If you're new, kindly consider subscribing. Kama uja subscribe, consider subscribing guys. So welcome back. Hii video ni katasi ya Kevin kutoka Kisumu. Aliweza kuniambia nimuonyeshe kucheza Itengenezeni njia. Itengenezeni njia ya Bwana, Bwana apite mapito yake. So hiyo ndio tutakuwa tukicheza, utakuwa unajua jinsi ya kuicheza. So karibu sana. If you are new here, kindly subscribe, like and comment. So kama kawa, we are going to play kwa key ya G, but we are not going to transpose. We are going to play on G. G yenyewe do. So tutakuwa kwa do. So tutakuwa tunatumia tutaweza kuibreak kwa bilibili, bado tunaweza icheza do la mi fa sol la ti la so fa mi re do. So hii ngoma itengenezeni njia ya Bwana. So itakuwa sasa mi re mi do so la la fa mi do re. So mi re mi do so la la re do ti do. So itakuwa so tunaanza so hii ni so do re mi fa so tunaanza na so. So nataka tu nicheze pole pole do, then ukicheza mbio utaweza kuelewa kabisa. So mi le mi. So tunaanza hapo so mi re mi do. So tunaanza so mi, then so la la so la la. So inakuwa so la la. So inaanza hapo. So mi do so la la. So the part ya pili tunaanza fa mi do re. So inakuwa fa mi do re. So I hope unaona. Acha nicheze pole pole. So mi re mi do so la la fa mi do re. So hiyo ndo part ya kwanza. Turudie tena. Inakuwa then part ya pili tunarudia the same thing, but kumalizia inakuwa re
Part ya pili inakuwa re do ti do, re do ti do, re do ti do. So hiyo ndo part ya kwanza na ya pili. Hiyo ni chorus. Leo tutasoma chorus kwanza, alafu tutatengeneza video ingine ya verse. So Billy unaanza tu so yetu do re mi fa so, do re mi fa so unaanza so vidole unafaa kuweka hivi. So unafaa kucheza na hizi, hii so yetu tunaanza na hizi, ndo ukikuja so unafanya hivyo. So mi do, so mi re. So hii ngoma inaenda bio 1. So inaenda hivyo. So lazima kushift mkono ikue as fast as possible. Nicheze polepole ndo uweze kuona. Acha nitumie hizi mbili. So inakuwa re do ti do, ini re do ti do, the same way. So turudie. So unaweza tumia mbilibili, then ukimalizia unaweza tumia kode ya 3. So bass unafuatanisha tu. So cheza polepole ndo uweze kuona venye inafaa iende. So Njia ni mapito ya Mungu wetu aingie. So hiyo ndo tunaanza na so. Hapo you note. But vidole ni ngumu kukuwekea hivyo cause unaona nikitumia hizi vidole mbili siwezi enda mbio. But nikicheza unaona, so lazima utumie hizi mbili. Ukianzia unatumia number 2 na number 5. Then number 1 ina shift hivi. Inakaa kama so. So turudi hapo tena. So lazima
vidole zikae poa ndo uweze kucheza poa. So hiyo ndo formula tunatumia kwa chorus. Hatutapitisha kwa chorus cause ndo kwanza ushike hapo, then the next video tutafanya verse. Juu verse ni complicated. So formula yetu tumesema ni so mi, so mi re mi do so la fa, unaenda fa mi do re so mi re mi do so la le do ti do. Ukishaelewa hiyo formula itakuwa rahisi. So hapo ndo mwanzo. So una practice kuenda bio kushift. Hata scale. Hiyo ndo formula. Nirudia tena, uandike so mi re mi do so la fa mi do re. Then inarudia tena but pale mwisho tunamalizia na re do ti do. So asante sana kwa kuwa nami hapa kwa hii lesson. I hope imekuwa ya kukusaidia, but I try to make another lesson yenye ina cover the verse. So thank you sana Kevin kutoka Kisumu. Kama kuna kitu ingine unataka kujua ama unataka kuelewa, nitakuja hapa nifanye poa, na piano ingine iko sawa kuliko hii. But I hope you have enjoyed the lesson. So guys, kama wewe hujasubscribe, hakikisha make sure you have subscribed, like, comment and share this video widely. My name is Fred Moa as always.